Hello guys, welcome to my channel. ఈ రోజు మన టాపిక్ బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ ని అన్బాక్సింగ్ చేయడం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ముందుగా మనం ఈ ప్యాకెట్ ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మన హెడ్ ఫోన్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. వాళ్ళు మనకి ఒక బాక్స్తో పాటు ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ ఫోన్స్ చూసినట్లయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 2 క్లిప్స్ ఇచ్చారు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇయర్ ఫోన్స్ చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవి మంచి ఇయర్ ఫోన్స్ అని చెప్పచ్చు. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో మీరు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ని కొనవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది బెస్ట్ అని చెప్తా ఫ్రెండ్స్. మధ్యలో ఇది ఇయర్ ఫోన్ విత్ మైక్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తున్నాయి కదా, మైక్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇయర్ ఫోన్స్లో మీరు కావాలంటే ఫోన్ కాల్స్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాగే వాల్యూమ్ అప్ బటన్ అండ్ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పవర్ బటన్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ ఈ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే యూఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. యూఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ మీరు నార్మల్ మీ మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకున్నట్టు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ బ్యాక్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ టిప్స్ ఫ్రెండ్. చూడండి, దగ్గరికి తేయంగానే అతుక్కుపోతున్నాయి అయ్యే మ్యాగ్నెట్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మన ఇయర్ ఫోన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇయర్ ఫోన్స్ని బ్లూటూత్తో పేర్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ మీకు. ఫస్ట్ దీన్ని ఆన్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మీకు లైట్ వెలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పేర్ చేసి చూద్దాం. మీరు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ని ఆన్ చేయడానికి ఆ మధ్యలో ఇచ్చిన పవర్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసి ఉండాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. డివైజెస్ రీఫ్రెష్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఐ థింక్ డివైస్ ఆన్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్. సో మనం డివైస్ని ఛార్జ్ చేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఛార్జర్ పోర్ట్. ఇది నార్మల్ మన మొబైల్ ఫోన్స్కి యూజ్ చేసే ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ చేయబోతున్నా. ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైట్స్ వెలుగుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఐ థింక్ ఇది ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది ఛార్జ్ అయ్యేదాకా ఉంచాలనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందాక రెడ్ కలర్లో ఉండాల్సిన లైట్ ఇప్పుడు బ్లూ కలర్లోకి మారింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 1 పాయింట్ వెలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీంట్లో ఉన్న ఛార్జింగ్ 1 పాయింట్ ఫ్రెండ్స్. 1 పాయింట్ అంటే 15%, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి 50%, థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి 100% ఫ్రెండ్స్. సో
ఇప్పుడు మనం దీన్ని పేర్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు ఛార్జర్ రిమూవ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పవర్ బటన్ నొక్కి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేద్దాం. బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి. ఓకే, బ్లింక్ అవుతుంది లైట్. ఓకే, నా పేర్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు బ్లూటూత్ మ్యూజిక్ అని వస్తుంది. పేర్ అయింది. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓన్లీ బ్లూ కలర్ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. కనెక్టెడ్. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఒక పాట పెడతా. సౌండ్ అయితే చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మీకు లైట్గా వినిపించవచ్చు. సౌండ్ కూడా చాలా హైగా వస్తుంది. బాస్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి చెప్పాలంటే నిజంగా బెస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బెస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ అండర్ 300 ఫ్రెండ్స్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 280 పడింది ఫ్రెండ్స్, ప్లస్ 50 రూపీస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ పడింది ఫ్రెండ్స్. మీరు వేరే వేటితో అయినా బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ కొనుక్కోండి బెస్ట్. నాకు తెలిసి మీకు ఈ పాటికే దీని నుంచి వచ్చే సౌండ్ వినిపించి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాట స్టాప్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బాస్ కూడా చాలా బాగుంది. ప్లస్ ఈ బడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కాబట్టి ఎవరి ఇయర్లో అయినా తొందరగా ఫిట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది స్వెట్ ప్రూఫ్ ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఇంటర్నల్ మైక్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు మైక్ కూడా టెస్ట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైక్ టెస్టర్ కూడా రెడీగా ఉంది. సో రెడీ. స్టార్ట్. హలో హలో హలో, మైక్ టెస్టింగ్. హలో హలో హలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రికార్డ్ అయిన ఆడియోని నేను మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తా. ఫస్ట్ బ్లూటూత్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నా. హలో హలో హలో, మైక్ టెస్టింగ్. హలో హలో. స్పీకర్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. మీకు 300లో ది బెస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నేను బ్లూటూత్ డిస్కనెక్ట్ చేశా కాబట్టి బ్లూ అండ్ రెడ్ బ్లింక్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అదే మీరు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ఉట్టి బ్లూ లైట్ మటుకే బ్లింక్ అయింది ఫ్రెండ్స్. నేను మళ్ళీ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఓన్లీ బ్లూ కలర్ లైట్ ఒకటే బ్లింక్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాళ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నేను ఇంకో కొత్త ఫోన్ కూడా అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెట్టబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అది మిస్ కాకుండా చూడాలంటే నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.